لي. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 만나서 반가워요. 네. Please have a seat. Thank you. Welcome, welcome. Mr. Lee, what do you think about my clothes? Looks great. Yes. Great? Yes. I play taekwondo. Please have a seat. Thank you. Do you think in Korea I look Korean? No? Never? Not really, but Not you're really? close. 50-50. Maybe, yes. يعني بقول له انا شكلي الحين تعبت اللبس على فكره اللبس هذا جاب لي هو كابتن خالد والله، وقعدنا نشتشت فيه لين يصير قدي. المهم فبقول له انا شكلي ينفع كوري. طبعا كل اللي جونا الضيوف كلهم بيقولوا ما شاء الله شكلك برا كوري، شكلك برا اندونيسي، شكلك. مستر لي يقول لي شكلك مو كوري. ف this is what they call this is taekwondo clothes. Yes. Right? Taekwondo. Taekwondo. Yes. Taekwondo. بس أنا والله لبس ساموراي والله. I am black belt by the way. Wow, great. So don't try to do anything. Yeah. Mr. Lee. Yes. Welcome to my world. Thank you for having me here Welcome today. to my show. Thank you. How are you, Mr. Lee? I'm great. Who is Mr. Lee? Introduce yourself, please. Well, yes. My name is Lee. Ana ismi Lee. I first came to Saudi Arabia in 1993. When I was just 13 years old, and currently I run a business in the construction sector here in Riyadh. ما شاء الله. يقول أنا اسمي لي، وهو أول مرة يجي السعودية كان في عام 1993، كان عمره 13، يعني مرة زمان. والآن هو ما شاء الله موجود في السعودية، رجع مرة ثانية ويشتغل مدير أو صاحب بزنس، يملك بزنس في مجال الكونستراكشن اللي هو الإنشاءات والمنشآت كونستراكشن خلاص كلنا نعرف انجليزي. يا ابو فيصل شوف لنا ايش يعني كونستراكشن يا ابو فيصل يعني. طيب Mr. Lee, where are you from? I'm from South Korea. You are from South Korea. Yes. By the way, before we start this conversation, can I ask you a question? It's actually inside here. والله Sure, والله. yes. في سؤال يا جماعة أنا أبغى أسأله الرجال هذا، لأنه كل الناس يسألوني لما يعرفوا إنه أنا أصلاً جيت من اليابان، يسألوني يحسبوا اليابان وكوريا هي زي إيش؟ يعني شارع حراء وطريق المدينة. طيب كوريا، لما واحد يقول كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، غالباً الناس ما تفرق، ما نعرف. فخلينا نسأله هذا السؤال ونشوف إيش الفرق ومين هو وكيف وليش. There is one question usually people ask me about Korea. When I said I'm from Korea, everyone asks me, he's North Korea or South Korea? What is the difference and what is, tell me. Yes, every time I introduce myself as a Korean, they would often ask me, South or North? And I always laugh when they ask me this because as a South Korean, I have never met a North Korean in my life. And the Koreans that you are likely to meet outside are mostly South Koreans. Okay. هو بيقول أنا كشخص كوري، أي واحد يسألني يقول لي أنت من فين؟ أقول له كوريا، يقوم يسألني جنوب ولا شمال؟ فيقول أنا أضحك على طول، لأنه غالبا ما في حقانه الشمال، وأنا في حياتي ما قد شفت أحد من شمال كوريا. يعني الطبيعي عندنا إنه لما تشوف أي أحد كوري أعرف إنه هو من كوريا الجنوبية. Okay, keep going. Actually, South and North Korea has been divided since 1945. Okay. And in 1950, a tragic war broke out between the two countries. And technically, we are still at war because we have never signed a peace treaty. So the goal of our government is to first sign a peace treaty to announce the official ending of the war and to have an eventual unification of the two Koreas in the near future. Okay. طبعا هو بيقول بالمختصر، بيقول إنه نحن كوريا كانت دولة واحدة وتفرقت أو انفصلت في عام 1945 تقريبا لأسباب سياسية وخلافات سياسية، وعدة أسباب قديمة ما نبي نذكرها الآن. ولكن يقول الآن مع رئيسنا الجديد والحكومة الجديدة والشعب الكوري الجنوبي، الآن في زي الاتحاد بيحاولوا يتحدوا، ونحن نتمنى في أقرب فرصة إنه الكوريتين تتحد مع بعض وتصير كورة واحدة. استغفر الله، الكوريتين تصير كوريا واحدة. يا أبو فيصل لا تضحك يا أبو فيصل، تصير كوريا واحدة. Okay. Is there a different culture between South and North or almost? No, it's almost same. We Almost speak same. the same language, we eat the same food, and we're basically families. Okay. هو أنا سألته هل في فرق في الثقافات بين كوريا الشمال والجنوب؟ قال لي لا، غالبا هي زي بعض في الأكل، في الثقافة، في الكذا. أوكي.
Mr. Lee, where are you? What is your city name in Korea? Well, I was born in a small city called Jinyeong, but I was raised in Busan. اوكي، يقول انا اتولدت في قريه صغيره او مدينه صغيره اسمها جين يونغ، بس انا من مدينه بوسان وعشت في مدينه بوسان. Is it بوسان or بوسان؟ Busan, بوسان. which means a lot of mountains, basically. This is the picture for بوسان, right? Yes. واو، هذه صوره بوسان يا شباب. هذه كلها دي بوسان. أجل لو 3 بوسان. طيب أنا آسف. This one is Busan. It's not the capital, right? No, it's the second city in Korea. The second city in Korea. Yes. يقول هذه المدينة الثانية في كوريا. الأولى هي سيول أو العاصمة سول. هذه المدينة الثانية. What is famous in Busan, Mr. Well, it's famous for its seafood, and also it is the biggest seaport in Korea. أوكي، بوسان مشهورة بأنها هي مشهورة جدا بالمأكولات البحرية لأنها على البحر، وعلى فكرة العاصمة سيول ما هي على البحر. ومشهورة كمان إن هي أكبر ميناء في كوريا، إنها عندها ميناء كبير على البحر في كوريا. Why? Okay. And there is one famous fruit in Korea. صح؟ في أكلة أو شيء مشهور في بوسان, right? No, it's from Jinyeong actually, where I was born. From Yes. your city. Yes. Okay. يقول في عنده فاكهة مشهورة في مدينته الصغيرة جينيونغ. Jinyeong, yes. What is the name of this fruit? It's called persimmon. Persimmon. Yes. Persimmon. I brought here for the show. It's very delicious actually. قبل هذا بوريكم معناته صورة الفاكهة اسمها كاكي. What is this in Korean language? Kam. كم. This is Yes. كم. هذا يا جماعة كم، ونحن بنسميها كاكي. في الياء، لا هذيك في الياء. في السعودية بنقول لها كاكا. كاكي كم. Yes. Do you know why in Arab country we called kaka? I have no idea. You don't know. actually. First Yes. time? First time, yes. Kaki kaka. Come kaki kaka. Is it funny? Yes. No, I'm funny. Yes, you طيب مش فني. المخرج بيقول لي مش فني. يا جماعة تعرفوا الفاكهة دي على فكرة ترى بتنباع في السعودية. والله. هذه كأنه فلفل رومي بس محلو. فلفل رومي محلو. يعني حلو لأنه طعمها مرة لذيذ. مرة الوجبة دي مرة لذيذة ومشهورة جدا وطعمة. Can I just try Sure. مستر لي؟ خلينا والله افتكرت جدي الله يرحمه كان زي كده والله يقطع لنا. انتوا يا جماعة تحبوا الفواكه صح؟ بالله كده الأمهات والآباء وكده ما يقطعوا لكم كده وتقولوا لهم شكرا، بالله يقولوا لهم شكرا. طبعا أنا ما حقطع لكم، فأنا قصدي هم. هذه this is fruit or vegetable؟ Fruit. Yes. يعني هذه فاكهة يا شباب، هذه فاكهة تؤكل لوحدها اسمها كاكا أو I forget the name in Korean. كم يا كاميرا، كم يا كاميرا وشوفني. بسم الله، اديني كم في الكرين. بسم الله. Is it good? Fantastic. Great. 맛있어요. 진짜 맛있어요. It's very nice والله. Try not to eat because the skin, you are though. my guest, Yes. you are my guest, I will give you only small piece. Because I like it, I will take away, please. Okay. I want you to try. Yes. Tell me, is it same taste? Yes. والله؟ Same. Yeah. والله fruit والله. This is famous in your city In my hometown. Yes. Okay, in your hometown. خلاص يا شباب هذه الفقرة الجميلة ولسه في فقرات أجمل من كده. Thank you very much Mr. رجون. Okay. طيب خلونا نخش يا جماعة في الموضوع. By the way, in your city, Busan, from Busan, Yeah. there is a famous president. Yes, Right? from Jinyeong actually. From Jingyong. Yes, From Jingyong. your city, you have come, Kaka, and president. Yes. واو. يقول لهم في المدينة الصغيرة اللي هو فيها كان الرئيس كوريا السابق قبل. Is it he like how many years ago? Like the last one or before? No. He was president back in 2002. 2002 في عام 2002 أيام كأس العالم وورد كاب 2002. Yes. I remember. كان رئيس كوريا من دولته أو من مدينته. هذا هو. Is this guy he is our president? Yes, he's the late president, late South Korean president. What is his name? Mr. No Moo-hyun. Mr. No Moo-hyun. So Mr. No Moo-hyun, it's from your city. Yes. From Jingyong. Yes. Oh my God. Do you meet him before you? I wish I did, but I had never the honor to meet
اوكي قلت له انت هذا، قال لي هذا ساكن عندنا في المدينه حقتنا الصغيره. قلت له شفته قبل كده؟ قال لا والله ما شفته. لو انا في مكان كنت حقول لي وشفته وتعشينا سوا وهذا ما حد حيعرف، ما حد حيعرف. ايوه شفته وتعشينا سوا عادي وجنبنا جالس وكده. طيب باي ذا واي to speak about Korea, there is a lot of things we want to speak with you. There is one famous admiral, general, very famous Korean general, long time ago. Yes. Tell me about this guy. Well, what is his name, or please? His name is Lee Sun-shin. Lee Sun-shin. And during the Japanese invasion during the Joseon Dynasty, he, with the 12 ships, he have defeated Japanese fleet of 300 ships. Okay. So he is considered one of the best admiral in the world. Is it? Yes. The one on the, his name is? Lee Sun-shin. Lee Sun-shin. Yes. إي سون شين. هذا يا جماعة اسمه إي سون شين. هذا الرجال من أذكى الجنرالات والأدميرال والضباط القدامى أيام زمان، في أيام الحرب بين كوريا والدول اللي جنبها. أتوقع كانوا مع اليابان في مشاكل أو مع مين. كان هو الرجل هذا ذكي جدا لدرجة إنه قدر يتغلب على الدولة الثانية بعدد قليل من اللي يسموه الجنود أو السفن. هو كانت الحرب في البحر يعني. فهو مرة مشهور إنه هو من أذكى الجنرالات اللي كان موجود. And he is one of the guys like he unified Korea. I mean, yes. like well, he fought for the country, and he is also known for as an inventor for a turtle ship, which is the first ironclad ship in the world. Okay. على فكرة بيقول هو طبعا كان من يعني القادة الأقوياء اللي ساهموا في تأسيس دولة كوريا وبناء دولة كوريا، لكن كمان هو كان شاطر إنه كمان أسس من أقوى السفن الحربية. This ship is for war or not, yes, right? Yes, it's من السفن الحربية القوية المشهورة. كان هو من أساسيات الناس. Ship, is Korea famous for ship? Yes, we're number one in the shipbuilding industry in the world at the moment. لا 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 والله؟ Yes. Really? Really. يقول كوريا رقم 1 في العالم في بناء السفن. واو. Any ship or not only warship or you mean any kind of ship. Any kind of ship. Yes. أي نوع من السفن. رقم 1 في العالم في بناء السفن دولة كوريا. سجلوها عندكم. هذه والله معلومة جديدة. واو واو. So do you have your own ship in Korea? No, unfortunately, no. I'm not. أنت عندك سفينة خاصة. قلت يمكن يعني كل واحد عنده سفينته. I have my own ship by the way. Wow. Yes. Okay. In my bedroom. Small one. I take it birthday. Okay. قلت له أنا عندي سفينة خاصة لي. فانفجع الرجال ما يدري إنها أخذتها في هدية من الوالدة قد كده. Yeah, but very good one. So Korea is number 1 in ship building the ship. Yes. Mr. Lee, I want to tell you something. أبى أقول لك حاجة مهمة. A lot of people said in Asia always Japan is strong, China is strong, and let's say economy-wise like this. And Japan is big country, China is very big population, صح? Yes. Korea, a lot of people ask me, they become very strong country in economic, IT, in a lot of things. Yes. Why? Why and how and tell me about the economy. بسأله بقول له كل الناس يعرفوا اليابان الصين هي مرة أقوياء في الاقتصاد، أقوياء في أشياء كثير في العالم. كوريا صغيرة كوريا كيف وصلت تقدر توصل كده يعني في الاقتصاد والاي تي واشياء كثير. فبقول له كيف وليش please. Well, there are many factors to the success of the Korean economy, but I think one of the key factors is the education. South Korea doesn't have a lot of natural resource, so in order to fill that the void, the government and of course the parents have invested a lot of money in the child's education. So by today, more than 70% of the Korean population have received a college degree or higher, and around 99.9% of the Koreans are literate. They know how to read and write. And yeah. In Arabic we said ما شاء الله تبارك ما شاء الله. بسأله بقول له إيش السبب يا قلبي؟ قال لي هل تعلم عزيزي يا بشار إنه نحن في كوريا من أيام زمان ما عندنا نحن مواد تحت الأرض وزراعة وما عندنا بترول، ما عندنا زي الدول الثانية، ما عندنا ولا شيء. قررنا إنه نحن
نتكلم ونتعلم، فقلنا لازم يكون التعلم education تعلم، فركزنا في التعلم. قلت له ممتاز. قال لي هل تعلم انه اكثر من 70% من الشعب الكوري متخرج من الجامعه؟ 70% من الشعب الكوري متخرج من الجامعه، 70 يعني في 30% فقط ما عندهم جامعه. لا، وبعدين اداني واحده كده كيك في البطن، قال لي هل تعلم انه 99% من الشعب الكوري يعرف يقرا ويكتب؟ لا اله الا الله. طبعا ما يدري انه انا اصلا ما اعرف اقرا ويكتب. 99% they can read and write Yes. from Korea. Yes. By the way, how many people in how many population? We have around 500 million. 500 million. يعني 500 million? No, Sorry, not 50 million. 50. Yes, 50 million. 50 million. Yes. 50 مليون. 50 مليون في عينك. 50 مليون 99% منهم يقروا ويكتبوا، و70% شهادات. يا جماعة تعالي بالله، تعالي شوية الكاميرا، قربي، خليني أنا أقرب شوية. هل تعلم إنه هذا شيء نحن قاعدين نقوله يمكن بالمزح ولا هذا، ترى هذا شيء مرة صعب. أنت تعرف إيش يعني 70% ناس عندهم شهادات و99 يقروا ويكتبوا؟ يقول لك سبب تطور هذه الدولة هو العلم، هو التعلم، هو التعليم. طيب نرجع للضيف. Okay, so you are telling me that education is the most important things make Korea famous. Yes. What you are proud of Korea for education? For example, IT? Well, IT is one of them, and we also have giants in the electronics, such as Samsung and Hyundai, LG. Well, Hyundai is more of automakers. Okay. And just 1 minute. Yes. Hyundai. هيا Yes. اسمعوا انا بقول له ايش في شركات مشهوره يعني بسبب التعليم هذا اللي 70% قاعدين تروحوا. قال لي عندنا سامسونج. في احد ما يعرف سامسونج؟ ال جي تلفزيونات ال جي وسامسونج جوال، يلا كل الدعايات هذه. بعدين يا مخرج حول لي بالله مبلغ الله يكرم حق الدعايه. المخرج ماله صلاح صح. طيب what is this in the TV? This is Line and the Kakao Talk. اوكي، هذا برنامج يا جماعه زي الواتساب، اسمه لاين وكاكاو توك. اكيد اغلب الناس المشاهدين اللي يحبوا الثقافه الاسيويه يعرفوا هذه البرنامجين. So this is made by Korea. Yes. This is a Korean Both of them. application. Yes. Wow. By the way, in Japan, it's very famous Line. We use Line in Japan, by the Yes. way. And cacao, is it chocolate? It's a chocolate, yes. Chocolate, right? Yes. Because you said cacao, so I'm sorry, I'm always in food. يعني. That's okay, yes. أنا سبت كل الكلام وركزت على كلمة كاكاو. مشوا حالكم يا شباب. So you said Hyundai, you said Samsung, LG. Well, there's other big companies like Posco, Hanwha, Line. Line, yes. Line also. صح. والله very nice. Do you want, I want to say something about you said Korean people, we talk now about the culture and everything. I have one more question, but please don't be upset from me. Okay. Please. أنا عندي سؤال يا جماعة. تعالوا بالله جيبوا لي الكرين شوية. والله الحلقة اليوم دي يبغى لي أكون مرة قريب منكم. تعال قرب لي شوية. الأخ اللي ورا الكرين إيش اسمه اليوم؟ يا عمو سعيد قرب لي شوية بالله. قرب لي كده. أيوة. الله. أيوة. شوفني. أيوة. بس كده. ستوب. شوف يا عمو سعيد، هذا الموضوع لك انت. ترى اغلب الناس يا جماعه في حول العالم يقولوا لما تقول له كوريا يقول لك الكوريين الله يكرمكم ياكلوا كلاب. اول ما يقول لك مدري مين الدوله ايه هذول ياكلوا مدري ايش، هذا ياكلوا والكوريين ياكلوا كلاب. هذه المعلومه انا اعرف جوابها، بس خلينا نسمع جواب هذه المعلومه عشان انتوا خلاص بعد كده لما تشوف كوري انت كوري تاكل كلب، ياهو سلم عليه قول له كيف حال العائله، تقول له تاكل كلب. خلينا نسال الرجال ليش هم بيقولوا زي كده؟ ايش سر هذه المعلومه؟ نرجع مره ثانيه مع الضيف. I'm sorry. A lot of people around the world, when they said Korea and they talk about the food, they said we eat, Korean people eat dog. For me, I know the answer. I know it's not like this. Can you tell the camera what is the story behind this and how, and is this true or not true? Please. Well, in the old times,
Well, in the old times, when Korea was a poor country, there was not much food to eat. So the older generations of Korea, they used to eat dogs from time to time. But over time, since the younger generations, for me personally, I have never seen the dog meat. I have never eaten it. Nor my wife or my kids never seen the food. So the younger generations tend to not stay away from the dog food. So it's a very rare occasion now in Korea. And it had a reason that time. Yes. Okay. طيب يا جماعة الرجال بيقول إنه لو واحد سألني هل أنتوا دولة تاكل كلاب أقول له لا. يقول هذه كانت قصة قديمة زمان كان عندنا فقر كان عندنا حروب كان عندنا مشاكل أجدادنا ما كان يلاقوا أكل يأكلوه فكانوا يضطروا إنهم يأكلوا الله يكرمكم الكلاب أو غير ذلك. لكن الآن طبعا مع التطور مع اختلاف الأكل مع وجود مأكولات مختلفة يقول أنا شخصيا كوري ما قد شفت لحم كلب في حياتي ولا أكلته لا أنا ولا عيالي ولا أهلي. بس هل هو ما في أحد؟ لا هم في أحد يأكل هذا الشيء ولكن هم القدماء جدا بسبب مناسبة كانت زمان يعني أليمة أو لها مناسبة حزينة عليهم. فلو سمحتوا الله يسعدكم لما تجيب اسم دولة لا ترمي له أي أكلة كده وتقول له أنت تأكل كده وتأكل كده. وترى حتى نحن عندنا في العالم العربي بناكل أشياء تعتبر بالناس لأنهم هم هناك ترى مرة غريبة. وأنا ما أرضى إذا أنا قابلت واحد في أمريكا ولا في اليابان يقول لي أنت من فين السعودية؟ أنتوا تأكلوا كده؟ أنتوا تأكلوا كده. كلنا بشر وناكل كل حاجة يا عمي. والله العظيم ما أدري إيش بيعصبت فجأة شكله مع اللبس والله شكله مع اللبس. About the culture, Korean culture. Okay. What you can tell me more about Korean culture? For example, there is this very become famous now around the world. Yes. K-pop, drama, football, a lot of things. Can you speak to me a little bit about this? Well, when I think about the Korean culture, one person always comes to my mind. His name is Kim Gu. Kim Gu. Yes. Mr. Kim. Okay. Yes. He was the leader of Korean independence movement in the 1900s against the Japanese occupation. Okay. And in his writing, he said, if God asks me what I want the most, I will say I want my country to be most beautiful. I don't want my country to be richest, or I don't want my country to be strongest. Because I have my nation invaded by others. I have felt the pain. I don't want this pain. I don't want my country to invade other country. What I desire the most is to this have... is the guy, right? Yes, that's him. His name is Mr. Kim. Kim Gu. Kim Gu, okay. And he said, what I desire the most is I want to have our nation to have the power of a highly developed culture. Because culture makes yourself happy and gives happiness to others. لا إله إلا الله. يا مخرج بالله أبغى الكرين مرة ثانية. بالله يا جماعة والله تجيبوا لي الكرين. يا شباب الرجال ده بيقول حكم، يا شباب الرجل ده بيقول حكم، يا جماعة والله تعال يا سعيد تعال يا سعيد أنا حتعبك اليوم، ما أدري ليه حاسس أنت بنفسك اللي بتلف، تعال يا سعيد تعال. يا جماعة الرجال بسأله بقول له الثقافات هذه اللي اتنشرت في العالم الكي بوب والدراما والمسلسلات والرياضة أشياء كثير كده فجأة غزت العالم الكورية إيش سرها إيش موضوعها قال لي في واحد رجال قبل شوي اللي جبنا صورته مستر كيم جو Yes, correct. عفوا هذا الرجل من الحكماء العلماء أيام كوريا مرة زمان يقول أنا ما أبغى كوريا تصير دولة قوية أو أبغى دولة غنية لا يقول أنا أبغى كوريا تكون دولة جميلة دولة أمنيتي يقول أنا لو ربنا كده قال لي أختار حقول أمنيتي إنه أبغى الناس كلها في العالم تحب كوريا وكوريا يعرفوها في كل مكان حول العالم بس فهذا الرجل أخذوا هذه النصيحة بدأوا الناس اشتغلوا على نفسهم ووصلوا للعالمية مع اختلاف الأشياء سواء نحن نحبها ولا ما نحبها وصلوا للعالمية وموجودين في كل بيت في العالم سواء عن طريق الإعلام والتلفزيون وعلى طار العالمية هذا برنامج عالمي أحسن برنامج في العالم. Please. So I told him that what you mentioned about Mr. Kim Gu. Okay. And now what he said is becoming true. Yes. It's true, right? Yes. I think he would be very proud if he were here to witness the Korea today. And the Korean pop and Korean music, K-drama, known as K-wave, Korean wave,
is not only popular in Asia but around the world. For example, a K-pop concert in Paris last year, all the tickets were sold in minutes. اوكي طبعا هو يقول انه هذا كان حلم والناس شدوا حيلهم وتحقق هذا الحلم، والحمد لله نحن الان حول العالم معروفين باشياء جميله بعيدا عن القوه وبعيدا عن الغنى، لكن نحن معروفين باشياء جميله. We have only 2 minutes left, or maybe 1 minute and a half left. Yes. I just want to show you because usually we talk about food, but I know Korean is very famous in food. Okay. So, can you explain to me what is this, Mr. Kim? Mr. Lee? I said Kim, I'm sorry. That's Kim okay. Gu. Kim Gu. But you are happy if I said Kim Gu, no? Yes. Okay. Tell me, what is this, Mr. Lee? Well, this is bibimbap. It's a mixture of many different vegetables with, of course, an egg with beef. And this is gochujang, which is a spicy sauce. So you mix it all up, and it's very delicious. Okay. This food is called bibimbap. Bibimbap. هذه الوجبة يا جماعة اسمها bibimbap، عبارة عن رز وبيض ولحم كده ملخبط وفلفل وكيمتشي، والكيمتشي هذا زي الطرشي أو المخلل. We want to try this لكن later. I will try it alone if you don't mind. Sure, I don't mind. حنجرب الأكل بعدين عشان وقت البرنامج ضاق بسبب إنه أنا مرة حبيت كوريا وقاعدين نتكلم مرة كثير. Finally, we would like to tell you, I would say thank you very much for today. Thank you for coming. 감사합니다. Just last small word to the people of Saudi Arabia, please. Well, thank you for having me here today. I had a great time. This is a great show. Saudi Arabia and Korea has been great partners, and the good relationship and the friendship, I hope it continues in the future. And Korea is not only about K-pop or K-music, but it's a lot more. I guarantee you, if you visit Korea, you will have a great time. So please visit Korea. شكرا مسلامة. شكرا. الرجال بيقول يا جماعة شكرا لكم، شكرا لجميع السعودية وشكرا لجميع العرب. على فكرة كوريا ليست فقط هي مسلسلات ودراما وكورة، كوريا جميلة جدا جدا، فلو سمحتوا تعالوا زورونا حتنبسطوا. And me also I say thank you very much. شكرا جزيلا. 감사합니다. And see you soon. Yes. arigato. 감사합니다. 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 고마워요. مع السلامة. Please. Please. Okay. أعزائنا المسافرين